ഇത് സൂം അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അന്നേരം കുറച്ചുകൂടി അടുത്താവും വേണ്ടാണ് പേഴ്സണും സ്ക്രീനും എവിടെ അതിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ. Let's move on to the next session. Today, we are thrilled to welcome Ingo Robotics, a pioneering force in robotics education in India. With a vision that anybody can build a robot, they have created a unique learning ecosystem where students, professionals, and enthusiasts alike can explore the world of real-world robotics, from humanoids to industrial robots and drones. Joining us is Mr. Amith, the CEO of Ingo Robotics, a passionate leader who has been instrumental in shaping the company's vision and outreach. Under his guidance, Ingo has collaborated with AICRA and even presented their vision at a national level summit hosted by the Indian Army. Let's dive into the future with his session. Welcome to the future, Ingo Robotics. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes. So, I'm going to talk a bit about robotics. How many of you want to build a robot? Someday, yeah. Most of you? Yes. So, I'll just take you to the world of robotics, what it is. Okay? And because we are in a space club, I think it's important that we understand a bit about the space. Yeah. So, has anyone heard this question? Would a pen work on the moon? Yes or no? I hear both yes and no. So, no. How many of you say yes? ഇവിടെ ഞാൻ ഫിൽറ്റർ അടിയാം Nice. അന്നേരം അറിയോ അവർ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുന്നു അല്ലാണ്ട് വയസ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ No എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് no എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ഇനി അധികം Yes, exactly. So that is right. എനിക്കിവിടെ ശരിയാ. So basically it needs gravity. Yeah. അതൊക്കെ ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല. Pressure, gravity അതുകൊണ്ട് work ചെയ്യും. കാരണം സ്ലൈഡ് So ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് what is the solution? ആണ്. Okay. So this same thing was put across. Yeah. ഏതൊക്കെ ആനിമേഷൻ ചിലപ്പോൾ പുള്ളി ചിലപ്പോൾ നടക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആടെ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. So in 1965, NASA formulated a question. Okay, അവർ ചോദിച്ചതാണ് how can we get a pen to write in zero gravity conditions? Okay. എന്തായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? What they did is they spent huge amount of money and they built a Fisher pen. Okay, space pen. അതിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്തു. അതിനെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒരു പുതിയ പെൻ okay that writes in zero gravity condition. This same issue was there with the Russians as well. And what did they do? They reformulated the question. How do we write in zero gravity conditions? Okay. Up until then, already it was already there for a long time. These kind of mechanical pencils. Okay. So because and it was already patented in 1823. So they found a simple solution to the problem. Okay. Why I'm saying to you this is because most of the times when we think about robotics, we try to complicate the problem. We try to bring robotics into everyday life. So this is really important because how we look at the problem is more important. Okay. For those who said regular pencil will work or anything like that you have thought about rather than a pen, it cannot because it is not because of safety issues.
Yeah, you have to sharpen it, you have to leave the debris in the air. There are a lot of safety issues to it. So that is the reason why pencil is not a problem. Not a solution to the problem. Yeah. Okay, so I'm from Inca Robotics. How many of you have heard about Inca Robotics before? One or two? Okay. So we is a startup on robotics technology, and we are trying to ensure that we bring a lot of awareness on these technologies. So we have come up with a concept called RoboPark, and very soon you will see it in Thrissur. Okay. So I'll show you a video of that, what we are trying to do. This is already recognized by the government of Kerala. Okay. So പാർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ റോബോട്ട്സിനെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. And you get to interact with a lot of robots. Okay. So, okay. So ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ആദ്യം റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? റോബോട്ടിക്സ് മാത്രമല്ല, IoTs, AI, 3D printing, manufacturing, AR, VR, autonomous cars, EVs, ഇതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഈ ടെക്നോളജീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കാനും അതിനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട്, ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോബോ പാർക്കിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് വാസ് ഫുള്ളി ഡൺ യൂസിങ് AI. Okay, it was using AI, ChatGPT. We have done it. It took almost around 10 days to do this. That's it. Okay.
if it has to be done by a 3D animation company, they normally used to take around 45 days to build this up. So that is where the power of AI comes in. Like, we are trying to increase the productivity, and this is happening. As we talk, a lot of new things are coming in with the help of AI. We see a lot of things getting transformed. So that is the power of the technology that is there. Okay, so let me pose a question to you. Yeah, if you could choose any celebrity and have dinner, who will it be and why? Let me ask you a question again. Elon Musk. Elon Musk, nice. Okay. Warren Buffett, okay. Investing, okay. Cristiano Ronaldo. Wow, nice. Cristiano Ronaldo. Okay, someone said, yeah, okay. Yes, okay. Albert Einstein. Albert Einstein. A living person, yeah. Mohanlal, okay. K.S. Chitra, okay, nice. Shreya Ghoshal, okay. Okay, so good. So all of these people are very famous people, yeah. That all of you guys are putting across. It's all famous people. So why do you think they become famous? Why do you talent? They are rich. They're rich, hardworking. Okay. They have Pinna? knowledge. And you are Knowledge. They have accomplished a lot of things. Yeah. They have talent. They have talent. They have skills. Yeah. Okay. Appo, that is why you want to have dinner with them, or you know. So what happens there is basically you'll have to. That is an aspiration that you have. That's a goal that you have. You want to have dinner with these people, you know. And the other thing is, they have worked a lot to get there, to where they are right now, and they're maintaining that. That is very difficult. First is you have to. They have done a lot of hard work, yeah. Even if it is Warren Buffett or whoever it is, Elon Musk, Ronaldo, whoever you guys have named, K.S. Chitra, all of these people have done a lot of hard work to get to where they are right now. It doesn't come easy. Okay. Yeah, even if you look at Sachin Tendulkar or anybody that is there who's very famous, they've done a lot of hard work to get to where they are. So you should also be able to put that hard work if you want to be famous, if you want to be a globally recognized person as well. You have to put a lot of hard work to ensure that you are, you know, having that same kind of discipline that comes along with the talent that you have, to ensure that you have to push yourself to get to that level. And once you get to the level, you have to ensure that you're able to consistently perform at that level, so that nobody else, because if you look at Ronaldo or Neymar, some people said that, as well as if you look at Warren Buffett, yeah, how many people have still come in and started doing investing? Has they been able to outpace these people? No. Why? Because they have been good and consistent with what they are doing. So that consistency is the key in terms of having long-term success. Okay. Okay. So what are algorithms? You guys are all into science, maths. Yes, tell me. It's a set of instructions, yeah? About a set of instructions that they are basically for solving or accomplishing a task. Yeah. So that is correct. Yeah. So we are also programmed in that sense, in terms of we are working on more of an algorithm kind of a thing. Yeah. And there's a lot of search algorithms that is happening there. Yeah. And then we have also the meta algorithm. Yeah. If you go into Instagram, YouTube, you have a lot of these kind of algorithms. Yeah. So our brain is always programmed, and when we are talking about robots as well, we want to ensure that these algorithms are working efficiently. Okay. So let me ask you another question before we move into the hardcore topic. What is your most prized position and why? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് ഇതുവരെയുള്ളത്? ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം എന്താണ്? തലച്ചോറ്. യെസ്. ഓക്കെ. ലൈഫ്. ഓക്കെ. യുവർ ലൈഫ്. Friends. The soul. Okay. There's no right or wrong answer. I just want you to start thinking about this. What is your most important prize position
Yeah. If you tell your brain, your body, your friends, it's all right in your context. Okay. Parents. Parents, yeah, true. Yeah, your creators. Okay. Strength and weakness. നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക? സ്ട്രെങ്ത്തിലാണോ വീക്ക്നെസ്സിലാണോ? Weakness? How many of you say weakness? Okay, I see a few hands on weakness going up. There's a few more thinking. Yeah, okay. The rest of you are all strength or you're in the middle? Strength or no? Strength or no? Middle, okay. No, you should focus on your strength. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാരൻ ബഫറ്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ? അവർ അതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Ronaldo is football. He's not going into the stock market and investing. Similarly with Warren Buffett as well. Okay. So that is what you need to do. Yeah. I'm just coming to this in terms of the future of work. നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണും basically that a lot of people are going to lose jobs. Robots are coming, but a lot of new jobs will be created in this market. Okay. A lot of new things will be happening in this market. So it is not only that it will lose a lot of jobs, but new jobs will be created as well. And you can see the new jobs that is being created is around 170 million compared to the lost jobs, which is around 92 million. So this is what is happening when technology comes in at any point of time. And there are few skills that is required when you're doing this. AI and big data stands out because a lot of new things are happening in the field of AI and big data. So next 5 years you'll see a lot of things happening in this domain, as well as when you look at creative thinking, analytical thinking, leadership. These are skills that will help to get into new jobs and new positions in the organizations. So these are top growing skills. You'll see that these are again from World Economic Forum, where what are the biggest growing jobs that is there and the largest declining jobs. So anything that is looking at intensive labor kind of a thing, these kind of jobs will be automated using robots and things like that. Anything that is to do with creative thinking and in terms of critical thinking, in terms of complex problem solving, you will see that these jobs are going to stay there for some more time. Okay. So over a period of last 25-30 years, the way we have started playing is already different. Yeah. Nobody is going into the fields and playing football anymore. It's all on your phones that you're playing right now. So that man has evolved over a period of time. Yeah, we have evolved, and we don't want to go back. And then technology has also enabled us to evolve over this period of time. So this is an information age that we are in right now, where we are moving out from the agricultural age into a conceptual age, which is industry 4.0, 5.0, and in nadukkaanu nammal ipo nikkunnathu. Okay, appo avade we are using technology. We are seeing that a lot of things are happening with technology. Okay, and this technology is going to be very disruptive in nature. Namukku ellarkum ariyam ChatGPT nammal ellarum use cheyidittalla. Yes, so we know how we are able to use that ChatGPT. Okay, so I'll just skip all of this. Okay, I just want to bring one more topic here, which is called fluid intelligence. Okay, fluid intelligence, ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടെർമിനോളജി? ഇല്ല. എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോലി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു കം അക്രോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് നെവർ സീൻ ബിഫോർ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി, നിങ്ങൾ 3 മണിക്കൂറിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്തു, which is very great, because these are kind of things that you will keep on getting nowadays, where you will see that you will have to use the concepts, you will have to use your basic understanding to solve these kind of problems. This is where the future of jobs is going to be as well. Yeah, and that is where you have to keep on adding value, you have to keep on learning and learning and doing things for yourself. Okay, so I will just move, I'll just show you one more video. Yeah, I want you to let me know what are the kind of technologies that you're seeing here in this video.
എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അവിടെ? ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട്, VR ഉണ്ട്. Okay, what else? Robotic dog. Irrigation, yes, which is IoT. Cooking, okay. Cooking എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? It was using a robotic arm അല്ലേ? Dancing, okay. Robotic pets. Watering plants, okay, which is IoT. Locomotion, okay. So you saw a lot of different kind of robots that is there അല്ലേ? So what is that? Robot എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താ? ഒരു ഷേപ്പ്. എന്താണ് ആദ്യം വരുന്ന ഷേപ്പ്? എന്താ? ഒരു ഹ്യൂമന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? That is the first thing. Somebody told there is a dog robot and things like that. So let me show you the biggest humanoid robot that has been created so far. This was done by a US-based company called Boston Dynamics. ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ്? Atlas. Yes. Okay. So it is doing a lot of things similar to a human. It is doing a lot of things that an extraordinary human does. Yeah. നമുക്കെന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sir, is this a real video? Real video? It's a real video. It is a real video of a robot which is called Atlas. ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. Okay. So you can see how agile it is. Very similar to a human being in terms of its movements, in terms of what it is doing. Okay. You know. So I'll just quickly tell you about a robotic body system. Yeah. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റോബോട്ടിനെ കണ്ടു അല്ലേ? ആ ഒരു റോബോട്ട് ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ they spend a lot of money and they spend a lot of time as well. ഒരു 15 years എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And this is still in a research model version of it. Okay. About the challenge that is there is you can't try to build everything into a robot. Okay. A robot has to do a specific thing for you, and that is the only thing that it will keep doing. If you want to add on more to it, you'll have to keep adding AI, അല്ലെങ്കിൽ IoT, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ different emerging technologies അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബട്ട് ഒരു ബേസിക് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്ന് ഇല്ല. It can be sometimes, it can be a dog shaped robot, it can be just having an arm, okay, but it can be called a robot as well. Okay. അപ്പോൾ ആ റോബോട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വേണ്ട സംഭവം എന്താ? പവർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്ന പോലെ റോബോട്ടിന് പവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. That can be in the form of a battery അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് നമുക്കത് പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പവറിംഗ് സിസ്റ്റം അതിന് വേണം ഒരു റോബോട്ടിന്. സെക്കൻഡ് ഈസ് വാട്ട്? ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ റോബോട്ടിന് ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വേണം, ഒരു ബ്രെയിൻ വേണം. അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So how powerful, how complex you want those robots to be, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൺട്രോളേഴ്സ് അതിന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർഡിനോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ആർഡിനോ, റാസ്ബെറി പൈ, ജെറ്റ്സൺ നാനോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൺട്രോളേഴ്സ് എത്രയും പവർഫുൾ, എത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും powerful ആയിട്ടുള്ള controllers. There are more industrial grade controllers that is there, that more powerful.
NVIDIA chips in them, which is running lakhs of rupees to make it more powerful for you. Okay, so അതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. The third is the sensory. നമുക്ക് 5 sensors ഉണ്ട്, അതേപോലെ റോബോട്ട്സിന് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. Okay, it can even detect gas, it can, depending on where you want to put those kind of robots into. For mining field like ആണെങ്കിൽ it has to detect certain amount of gas and things like that for you. So അതിനെ control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള sensors അതിൽ fix ചെയ്യണം. Okay, and the last thing is what? Body. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനെ ബോഡീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു 20 kilos എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ബട്ട് 50 എടുക്കാൻ പറ്റും. Some of us can, some of us cannot, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് റോബോട്ട്സിനും ബേസിക്കലി എന്തിനാണോ ഫംഗ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോഡി പാർട്സ് മതി. Okay, if you try to build a lot of these kind of Atlas'le കണ്ട പോലത്തെ മോട്ടോഴ്സും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ, it runs into lakhs of rupees. So on a higher side. So that cannot be affordable for the common man. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആമസോണിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഒരു 20,000 30,000 വാക്യൂം ക്ലീനർ അല്ലേ? Vacuum cleaner that is wet and dry and things like that. That is already in the market, and it is why is it at that cost? Because it is only used for that particular purpose matra. So if you want it to do something else, you have to buy another robot for it. For your cooking or things like that, you want to build another robot for it. So that is the main idea about it. In terms of robots should be doing only a single purpose. You know, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞമ്മന റോബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ റോബോട്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കാശും വേണം, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ മണി ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റിയാലിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കാണാൻ. ഓക്കെ, now I'll show you about the dog robot that we saw. This is called a quadruped robot. ഇത് ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റോബോട്ട് വാസ് കോൾഡ് സ്പോട്ട്. So this is like, now you can see it like a pet. It keeps following you and things like that. You can also use it for surveillance, security purposes. You will have even mining different difficult areas like you can just fix a camera on top of it, mount it with the camera, and it can go and get you the information just like this. Okay, so you can see the dog is done for specific purposes, very specific purpose nana nammal dog robot use cheyunnathu. You can see it works in multiple terrains and things like that. This is the Boston Dynamics Spot. Okay, ആ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? നാല് കാലില് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കമ്പയർ ടു two legs. Okay, so that is where you'll see that most of your robots that you see in the market nowadays are having wheels compared to legs. Legs ആയിരിക്കില്ല, wheels ആയിരിക്കും. Okay, so because cost കുറയും. Okay, അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ we were trying to do mass production. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറേ റോബോട്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യൂം ക്ലീനിങ് റോബോട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി പ്ലെയിൻ സർഫേസസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോബോട്ട്സ് ആണ്. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ വീൽസ് ഉള്ളത്. മറ്റേ ലെഗ്സ് വരുമ്പോൾ the cost will be on a higher side. So that is what Industry 4.0 was trying to do. Okay, Industry 4.0, we were trying to do mass production, ensuring that we were able to produce a lot of these kind of robots for different segments of the market. For manufacturing, agriculture, a lot of these kind of robots that was there. Okay, so war വന്നു, വാറിൽ പാകിസ്ഥാൻ നമുക്ക് against us, they started using drones. That is also a robot. Okay, it's a unmanned aerial vehicle robot that they started using against us. So
So these are kind of mass production that they were trying to do. Now we are moving into a place where we don't want any more mass production. We want to go into 5.0. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. Okay, and it has to be human centric interaction. Okay, how do we ensure that the robot can work along with us? Okay, rather than doing one simple thing, how can it work along with us? So these are things that you can see here. Yeah, some of the things that you see in agriculture and things like that, it works along with us. It gives us, keep giving us information and keep working along with us. Okay, so it doesn't replace the full human man power. It has to work along with the human to do a lot of these kind of things. So this is an agriculture kind of farm bot, okay, that you can see doing a lot of these kind of activities, monitoring. It also has IoT built into it. So that is how you'll see that it can be used across various fields. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എല്ലാം അക്രോസ് വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ റോബോട്ട്സിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, and this is really important because in nature farming is important because cultivable land area കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, human population increase ചെയ്യാണ്. So we need to ensure that we are having more food to eat with less available land. Okay, this is an interesting thing here. Okay, how we are using robots in cultural setting. Okay, ഇത് ഒരു റോബോട്ടിക് ആനയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇങ്ങനത്തെ പൂരങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യു കെൻ സീ അഗൈൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീൽസിലാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു മൂവ് legs and things like that. It is based on wheels and things like that. They reduce the cost. Okay, but there are certain places where they're using this. Okay, you can see how they have put the texture and everything similar to a real elephant. Okay, ഞാൻ ChatGPTയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ChatGPT. Even I showed you a video that is being used by ChatGPT. Okay, now you have, when ChatGPT came in, people said that yeah, this is going to be the ultimate thing. Even Sam Altman said there's nothing that is going to beat it for some time. Okay, after ഒരു 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും DeepSeek വന്നു അല്ലേ. DeepSeek വന്നു, അത് എന്താ 600 million ലെസ്, 1/10 ഓഫ് ദ കോസ്റ്റിലാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയ ടെക്നോളജി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ there is a competition that will come along. So this is what the world is. We'll have to see how we are able to produce and keep using the technology to get better results. Okay, why I'm saying this is because we know that a lot of productivity increase has to happen with technology. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് it is going to be always, we'll always have to keep on learning new things, new understandings. We'll have to ensure that we are able to do new things and make new inventions every time, and things will happen. Okay, and you will see that happening. If you see COVID കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വന്നത് അല്ലേ. അത് അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് frequent, or you are not using that heavily in terms of online shopping and things like that. UPI, in terms of UPI, you will see that happening. So this is how technology is changing. People are getting adopted to technology faster, and we need to ensure that we are able to keep on inventing new things. Okay, so we need people like you to start being creative. I'll just show you again where one of the things where AI is being used nowadays. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. We take selfies because the third person is always, or one person is always out of the frame. So this is what Samsung came up with. Yeah, this is already there in some of the Android phones that is out there in the market right now.
സോ ആദ്യം രണ്ടുപേരെ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു, മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓവർലേ ചെയ്യാണ്. And this is happening in real time, guys. So you can see, yeah, it happened in real time. In 2 minutes, the photo was done. So that is again the power of AI. Okay. അപ്പോൾ AI വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Okay. I don't know how many of you are knowing that you can even create music using AI. New music. Suno. Yeah, Suno. Yes. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇപ്പോൾ ഇമേജസ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. Even you can create videos. I don't know how many of you have looked at Ghibli as one of the photos that is out there. So AI photos and things like that, that is capturing the market. Yeah. Even Claude എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആപ്പാണ്. And you can see, we're just giving a command there, and in less than a minute, it is going to create an app for you to split your expense in your friends and things like that. So that is how powerful it is. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണം അവിടെ? നമുക്ക് കോഡിംഗ് അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലേ? കോഡിംഗ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ഫാസ്റ്റർ യൂസിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് applications or these kind of tools. So this is what even companies like Infosys, Tata, TCS are doing. Okay, they are ensuring that ഇങ്ങനത്തെ കോഡ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ജനറേറ്റേഴ്സ്, കോഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് AI-യുടെ കോഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലോഡിന്റെ പാരന്റ് കമ്പനി കോൾഡ് ആന്ത്രോപിക്. ആൻഡ് അത് CEO ഡാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ 99% of the coding will be done by these kind of generators. So coding is something that is going to be out in a way that it will be done by only these kind of generators, no need of any human being to be done doing it. So what is happening is this kind of jobs will cease to exist. But what will happen is these are all software kind of things. We'll have to connect all of these software to some kind of hardware, okay? Because software itself cannot exist for so long. നമുക്ക് the hardware, നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസസിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ജോബ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. Okay, and that is where you will also ensure that anything that is have to be software, see how we could connect it to hardware. Okay, that will make a lot of things easier for us, all of us, because that is where the opportunity lies, because that cannot be automated right now using AI or something like that. Okay. Yeah, this is a video on how we are using drones to spray pesticides and using again hyperspectral or multispectral imaging to ensure that എവിടെയാണോ ഡിസീസ് ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that we're not using or wasting a lot of pesticides, we're not wasting time to do these kind of things. Again, I'm showing an application of drones where it is going to be used in real life. It has already been used in a lot of these countries. We are trying to use it as well in our places. Drones use either അതിനെ AI ക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അതിന് ഓരോ ഏരിയ മാപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ Dr. Ganesh sarodu choyikayanu, these are hyperspectral multispectral images that is there. We could use that for agriculture purposes, ensure that we can understand disease detection earlier. Okay, before it spreads to a lot of places, we can understand these kind of things. And that is where these kind of applications really works, because it's the power of AI. So അതിന്റെ trajectory map ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay, എന്നിട്ട് it will do things on its own with the help of a human being. Okay, ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് 1 ഏക്കർ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കണം, അല്ലേ? അയാൾ മരുന്നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അയാൾ മരുന്നടിക്കാൻ പോകുന്നത് 3 ഏക്കറാണ്. Okay, and it is very difficult to get these kind of people to do this for us. But at the same time, if you're using a drone, we can put around or spread around 30 acres of land. We can do it in a day.
So 10 times ആണ് productivity increase. Okay. പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ഈ സെയിം ആളിനെ കുറച്ചുകൂടി എക്യൂപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ മരുന്നടിക്കുന്ന ആളെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്താൽ ഇയാൾ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ പറത്തിക്കോളും. കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈക്ക് ടു ലൈക്ക് റിപ്ലേസ്മെന്റ്. ദ സ്കിൽ ലെവൽസ് ഇസ് ദർ. ദ സ്കില്ലിംഗ് അനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. But what I'm saying is, it's the same person who is doing this kind of a thing, or one person equivalent on our. Okay, this. Okay, 1st October, I think it is very important for us that we understand that we, as India, we went into 5G. We became a 5G enabled country. So 5G enabled എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ 4G to 5G എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ്? It was 20 times faster. Okay. അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ബഫറിംഗ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് നമ്മളല്ലേ? അതിപ്പോൾ 5G വന്നേ പിന്നെ it is not there anymore. Why? Because it is 20 times faster. Okay. And Modi ji has said that by 2030 we will move into 6G. 6G vannal it will become around 1000 times faster. 5G will become 1000 times faster. So what is happening is lot of these devices, നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറേ devices ഉണ്ടല്ലോ, washing machine, fridge, TV, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് we can control it from anywhere. That will be how, and we can make it smart as well. It can start looking, okay, we are reaching our house. Okay, if you are just 500 meters away from the house, it can on the AC or the fan automatically for you. Okay, that is how we make it smart. So these are things that can happen once all of these devices get connected into the internet. Okay, and this is going to happen. It is already there in some places, but every household like is on there. Ella veettilekkum ingante devices vannodirikkum very soon. So these are opportunities that is there. Okay, then how can we make each of our houses very smart? Okay, so that is where 5G is going to play a big role. IoT or Internet of Things no varna concept like it, we'll see a lot of these things happening because our Internet of Things vannu കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീടുകൾ സ്മാർട്ട് ആവും, the devices will also become smart. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. But if it is connected to IoT, it will keep sending the signals every time to the manufacturing company. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും abnormalities ഉണ്ടെങ്കിൽ before it gets spoiled or broken down, the technician will come to our house to repair it. So the downtime is going to be very less. So this is called preventive maintenance. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. You can see it already in electrical vehicles. It is already connected to the internet. They are getting all the signals. Okay. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. EVs ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. Okay. That is how technology is changing. Everything is getting connected to the internet, and internet is going to be the place where a lot of these kind of data is getting stored. Okay. The next concept is digital manufacturing. Here I'm just going to show you a video of how we are using a concrete 3D printer and building or constructing a house. Okay. So you can see difficult shapes where idu vechittu print cheyan pattum. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 3D പ്രിന്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രിന്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, PLA പ്രിന്റേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. There are metallic printers, there are food printers, there are concrete printers. Okay, so all of this is going to get it in terms of the commercial space very soon to help you build these kind of houses. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഓൾറെഡി IIT മദ്രാസിലുള്ള ആൾക്കാർ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. There is a company that is there right now. They can make around 600 square feet of house in 10 days at 30% less cost. അപ്പോൾ ടൈമും കുറഞ്ഞു, കോസ്റ്റും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ടും ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക്. Okay, so this is the shape of the house that they have built, around 650 square feet of built-in area in 5 days at 30% less cost. So that is how technology is going to help us. Okay, ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫുഡ് പ്രിന്റർ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് I'm telling you that we are going into from 4.0 to 5.0. ഇതൊക്കെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ ആണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay, which if a person has to do it, you know the kind of accuracy that person will have. Okay,
So again, these are chocolate printers that is there. ഇതേപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് മീറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും ആ ടെക്നോളജിയും കുറേ റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. So you can see these kind of shapes. Okay, complex shapes, complex sizes build ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay. So basically, what are the skills that we need to get into 5.0? Definitely technical skills വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് soft skills. Soft skills is basically the communication skills, the kind of presentation skills and things like that is required. And also the other one is entrepreneurial mindset. Because we'll have a lot of failures, but if you see failures as failures, I don't think, you'll not see the Zomatos or the Elon Musk that you see now. Okay, our failures learn ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. Our mindset is totally different because they see how to ensure that we are growing as our mindset is growing. Some people said that the brain is the biggest asset that they have. So how to ensure that you keep fueling your brain to the next level. Our mindset is down. Okay, so that is really important for us to have that entrepreneurial mindset. Okay, so I would say continue to prepare yourself by attending these kind of hackathons and other competitions. Ensure that you always keep learning. Okay, build your networks. Okay, ensure that you keep communicating with people, have mentors. Okay, and stay curious, because I think that is really important to be curious, because you have to have the tenacity to understand a lot of these things. Okay, new concepts will come in. Okay, and new things will keep coming, which I believe is happening. So this is very a graphical representation. Okay, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് that differentiate you from the others. Okay, because you'll have to always add value to wherever you're going. Okay, so the big takeaways, that is my last slide here. The big takeaways is you always have to dream big. Okay, keep it big. I heard a lot of big famous people we mentioned here, So if we all want to be like them, I think we have to dream big. Okay, the reason I'm saying that is because when I was in China before the COVID, okay, I saw how big factories that they were building. Okay, now they have something called dark factories. Dark factories is a concept. Yeah. Other dark factories means അവർക്ക് lights ഒന്നും വേണ്ട ആ factory operating, because there's no single human being inside the factory. The factories run automatically. Okay. And these are the kind of factories that China is building. It's called dark factories. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ, because they're dreaming big. Okay. They have a growth mindset. Ensure that you keep learning new things, because be it any field that you're going into. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ ആ റോബോട്ടിക് സർജറീസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ they will not be able to perform in their jobs. So any job that you take, be it a lawyer, be it a chef, any job that you take, we all have to be into that field of lifelong learning. Otherwise, it's going to be sometimes you will start ensuring that you're not adding value to the organization. You might not end up where you want to be. So that is the harsh reality of the world out there. Okay, so that's it from my side. I'll just open up the floor for any questions, anything that you want to ask me. Yes, the mic is being passed around. Sir, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ AI ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സിമുലേറ്റേഴ്സ് ആണോ, ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ആണോ? അതിനർത്ഥം ഇപ്പം പൈലറ്റ് മാത്രമേ ഓടിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പകരം റോബോട്ട്സ് ഓടിച്ചാൽ അധികം എറേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്, അതാണ് ഇപ്പോൾ വാറിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഡ്രോണൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ്, മോഡലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഹ്യൂമൻസ് അതെനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ആണ് വൺ കൺസേൺ. Okay, but it will come soon. You will see it happening.
It's already ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിലൊക്കെ പ്ലെയിൻസ് പറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ഫുള്ളി പൈലറ്റ്ലെസ് പ്ലെയിൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് റിസർച്ച് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺസിലൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി. ഓക്കെ. Sir? Yeah. Stephen William Hawking, when he was paralyzed and when he was in wheelchair, he used a special type of technology. Actually, I don't know who designed it, in which his thoughts were converted into words. So, if that technology is being advanced now, so how it would be? It is getting advanced. It is called BCI, brain connected interface. Okay. അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇലോൺ മസ്ക് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലേ, അയാൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കമ്പനി ഈസ് കോൾഡ് Neuralink, where whatever you start thinking will come into voice. Okay, so these are things that will come in very soon. Yeah. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ബട്ട് they're trying to insert a chip into the brain to do this kind of things. It's in the testing phase. Yeah. Okay. So it is happening. It is happening. Okay. But that is what I think happened with Hawkins as well, where they try to embed this and put it into his get his thoughts into words. Yeah. But it is happening in terms of for the common man as well. Sir, another question. Yeah. What about blind persons? If their thoughts, not only that, if they want to convey something, even if they are dumb, think if they are blind and dumb, if they want to express something, not only through thoughts, but now we know there is braille script. Now, if it is through this AI technology, then how it would be? It would be nice, yeah. But again, lot of research is happening in this field because അവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓൺ ദിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ യു കുഡ് മേക്ക് ദെയർ ലൈഫ്സ് ഈസിയർ. Okay. Small question. And if now we know that there are many delivery apps like Zomato, Swiggy, etc. And the delivery persons, if robots just replace them, then how it would be? Like, what are the changes that take place, and what will be the advantages? Okay, it's an interesting question. അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ സൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും സ്വിഗ്ഗി ആണെങ്കിലും ഇവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ആ ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറിയാണ്. അതായത് എങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ചാലഞ്ച്. Okay, and that is the major chunk of their cost as well. A last mile delivery ആണ് അവിടെ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ആമസോൺ എടുത്തോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എടുത്തോ it's the same thing. Everybody has that. Okay, അവിടെയാണ് there is something that is called this 10-minute delivery came in. Okay, so the cost was not an issue. People were willing to pay a premium to get things delivered within 10 minutes. Okay, so this is where it has to be a person who has to deliver it. At the end of the day, you still need somebody to have that feel and touch. അതിന് ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ആമസോണൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് they spent I think around $1 billion for that research and they stopped the research. Okay, that is what I understood last year. They have stopped that research. Okay. So if you're trying to replace it with a robot or things like that, again the cost is on the higher side. Okay, and how many of these people will you replace with? Where all? India is a big country. If you look at the whole world, you know where all you will replace this. Yeah, I would not say advantages. I would say in terms of feasibility. ഫീസിബിലിറ്റി എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ആൾക്കാരെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ റോബോട്ട്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ആ കോസ്റ്റ് ഹയർ ആണ്. അത് മെയിൻ്റനൻസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് സം ടൈം ബട്ട് ബിക്കോസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തഡോളജീസ് ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ്. It could be done. Okay. Thank you. ഫ്യൂച്ചറിൽ റോബോട്ട്സ് നമ്മളെ നേരെ തിരിയുമെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒപ്പീനിയൻ സാറിന്?
അത് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോഴും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്, കാൽക്കുലേറ്റർ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് സി റോബോട്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോബോട്ട്സിന് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് കുറേ പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട്. So if the pros are going to outweigh the cons, I think that should not be a problem. We'll find ways of doing it. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ if you go into the internet, cyber security എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ethical hacking അല്ലെങ്കിൽ hacking എന്ന് പറഞ്ഞൊരു challenge. Somebody can hack your accounts and do anything that you want, but we still keep using internet അല്ലേ. So അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് കാർസ് വന്നാൽ അത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു, മനുഷ്യനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. There will be always a threat that robots can try to do us some harm, but how how we can mitigate that risk and bring it down എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. It will always be there. നമ്മളിപ്പം ChatGPT ഗിബിലി സ്റ്റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഈ ന്യൂസിൽ കേട്ടു അത് എൻവിറോൺമെന്റ് ഭയങ്കര ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. യെസ്, ഇപ്പോൾ ChatGPT എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് എൻവിറോൺമെന്റിനെ നന്നായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത്രയും ഹൈ എൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് അതിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും ഹീറ്റ് അത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് ബേസിക്കലി അമേരിക്ക ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. When Trump came in his first, he became the president. In his first 100 days, he said he was trying to purchase a country called Greenland. Greenland purchase only because he wanted to put the data center there, because that is a place where nobody is there, and that all of these kind of heat and everything can go into that particular country. So because the data centers will be in one place and it will be safe for the humans. Yeah, it needs water as well. Yes, huge water for cooling all of these servers and things like that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ദിസ്. ഇപ്പോൾ EVs ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാ സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. Sir, what would be minimum cost for making a robot? You can make it in thousands of rupees as well. Yeah, but it depends on what you want to do with the robot. Yeah, if you just want to have an obstacle avoidance robot, you can do it in less than 1,000 rupees. Yeah, if you want to do huge kind of activities and things like that with it, yeah, then you'll have to. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ബീപ്പ് അടിക്കണം. At the end of the day, you can fix a few sensors and make it happen. This will cost you less than 500 rupees. Okay, but if you want a robot that does your homework for you, that will cost around 10,000 rupees. Yeah, so it depends on what you want it to do. Sir, അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്താണ്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് EVs. ഇപ്പം സാറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ആ EVsനെ മറികടക്കാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ എക്കോണമി. അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ അത് വാങ്ങിയത് അവർ തന്നെ അത് വാങ്ങി തിരിച്ച് വാങ്ങി അത് പിന്നെയും മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ എക്കോണമി വരും ബേസിക്കലി. So anything that you buy, you go back to the manufacturer and he will give you some discounts or something. Okay, and that is how it will work. And whatever raw material that you can use, he will use it. So you will also make money. The manufacturer will also benefit out of it, and the waste will reduce. Okay, sir. So AI usually just takes in data and then repurposes it to create new data, right? Yes. So do you think AI can be truly creative, and could it pose a risk to creative jobs like art, writing, etc.? No, that's a good question, because anything, it's like garbage in, garbage out. Yeah, so whatever data or data sets you're feeding in, it will give you that kind of a data set. That is the reason why India is trying to make its own ChatGPT, yeah, which is going to come out sometime next year. Also, is it theoretically possible to configure a 3D printer to, instead of printing 3D models, could you make it write your homework, for example, in your own handwriting? It is possible. You don't need, yeah, it's not a 3D printer, it is more of having that configurations of your X and Y and Z axis. It can be done. Thank you.
that nowadays technology is very advanced. Like we have went from like self-driving vehicles to chips inserted in our brains. So it's like very evolving technology. So what do you think your opinion on the future would be? Like, would it be the robots take over all of the world, or like would it be a human plus robot collaboration, or like what would be the employment rate, and what's your opinion on that? Yeah, so it's a good question because when it comes into employability in terms of skilling and things like that, yeah, you'll see it not declining, but it will go up. Okay, so the first thing is humans will be involved. Everything cannot be automated. Yeah, especially in a country like ours. Yeah, for autonomous cars to come in, it will take time. So similarly for other things as well. Because ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ MSME sectors automation വന്നു തുടങ്ങി. So there are certain sectors where 0.0 itself is not happening. Okay, so that has to happen first before it goes into a mode where you can live or these kind of dark factories in a motherland. It will take time. But the good thing is you will see a lot of jobs coming to India. You know, Tesla wants to manufacture here. You will see Apple is coming here. You see a lot of semiconductor industry or manufacturing coming here. Yeah, so that is a good thing for us. Then you will see a lot of jobs being created in the IoT sector. Yeah, so that is also happening. If you saw when the war happened, yeah, you saw with Pakistan, yeah, you saw a lot of these small technologies that has happened in the defense sector. Yeah. So that is huge for us because that means a lot of startups have already started deploying or doing these kind of technologies. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ്വെയറും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഹാർഡ്വെയർ കൂടി അറിയും ജോബ്സ് സെക്യൂർ ആവുക. And that is going to be the future. That is why you see a lot of these manufacturing sector jobs being created, automation jobs being created. So jobs will be created for sure. There will be certain jobs that will be going out. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ആന പാപ്പാന്മാർ, okay, that is one of the highest riskier jobs. Okay, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒറ്റ ആൾക്കാർക്കും അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. Okay, because എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ്, ആ ഒരു making money out of that livelihood is going to be difficult. So that kind of jobs will be displaced for sure. The only reason why people are applying for it is because they are going to get a pension for it. So a pension കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ദേവസ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പാപ്പന്മാർ പോകുന്നത്, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എവിടെയും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുറേ ആർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, തോൽപ്പാവ് കൂത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ട് ഫോംസിലൊക്കെ ബേസിക്കലി യു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ദോസ് തിങ്സ് കൻ ബി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. These are the first things that I believe that we have to start looking at, where people don't want to have skilled jobs. These are sectors where we can find a lot of automation going to happen in the next 3 to 4 years. And then we should move into these kind of highly advanced kind of things where we are telling that it can be automated. Okay, so that's where the opportunity lies. Thank you so much. Sir, can we use human robots for military use? Yes, we can. Yeah, but the cost is one of the challenges there. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മോസ്, ബ്രഹ്മോസ് their technology was used to the max. Okay, അതിൽ ജസ്റ്റ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് അത് പ്രിസൈസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെ കുറെ ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ചലഞ്ച് വരുന്നത്. To have a humanoid robot going and fighting for it. I think dogs were used to a certain extent, were drones used. Okay, so a lot of these technologies were used. Okay, even to anti-drone technology and everything was of the highest quality that we used. Sir, this is kind of a stupid question. Don't worry, no question is stupid at this. Don't worry. Yeah. Does AI have emotion? AI, they're trying to bring emotion into it. It's work in progress. Okay. ഇപ്പോൾ
എനിക്കറിയാം താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് എസ്പെഷ്യലി വോയിസ് വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, വോയിസ് വരുമ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണ പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ AI-നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ബേസിക്കലി. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ദേ കൻ ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ 90 minutes ഓഫ് യുവർ വോയിസ്. നിങ്ങളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ ഓഫ് വോയിസിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഏതൊരു മോഡുലേഷനാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു മോഡുലേഷനിൽ അത് തിരിച്ചു പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയി വരും. Okay, but it is happening. Okay, at least in ChatGPT now you put I want a response in an anger tone, it will give you a response because it is going to be writing it as a text. But when you're talking, it is happening. Depending on different voice modulations and everything, it will be able to pick it out. Okay, and this is work in progress. So a few months back, I read in a newspaper that കൊറിയയിൽ ഇങ്ങനെ ജോലിഭാരം കൊണ്ട് ഒരു റോബോട്ട് തളർന്നു വീണ് അത് മരിച്ചുപോയി. അത് ജോലിഭാരം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. What happened there actually? It was a technical glitch. Okay, so I think it was more of to do with these kind of autonomous cars, like testing kind of a thing. അവിടെ അതിന് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വെൽ നോൺ. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് that story is true in terms of that. Yeah, I want to know more about this. Yeah, but after that nothing came out from that news. Nothing else came out. It's only that this news as a controversy came out. After that nothing followed up on it. Okay, so I don't think it can happen like that. Okay, it can kill itself. All of this. Okay, thank you, sir. AI-ന്റെ ഡീപ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് AI-യും ഡീപ് ലേണിംഗ് തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ്? അതൊക്കെ മോഡൽസ് ആണ്. AI ആണ് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, yeah, AI sits on top. You can use machine learning as one of the algorithms, or you can use deep learning, neural networks, fuzzy logics. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തഡോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. It is different ways of even in natural language processing, and it's all different ways of using the technology to get to the AI. At the end of the day, you want it to work in a certain manner. Right? അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആ ജോലി, അതെങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഡു യു വാണ്ട് ടു കീപ്പ് ഓൺ ലേണിംഗ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് വേണോ, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഹൗ വി യൂസിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് the machine learning tool. Yeah. ഈ ക്വാർക്കി ഇല്ലേ, സാർ കേട്ടിനോന്ന് അറിയില്ല, അത് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സാധനം സാർ ആക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah, so Quarky is basically നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, it's more of Quark is also using open source. So the open source uses then a blockly scratch programming ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so it's an open source. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, സ്ക്രാച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചർ റോബോട്ട്സിനെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? Weed cleaners ഉണ്ട്. Okay, as far as I know, there are a lot of you can see it in Amazon and things like that. Weed cleaners. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡിലുള്ളതാണ്, ലൈക്ക് ഡ്രോൺസ്. Okay, there are certain people using or testing it out with coconut. എങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. Okay, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. But gardening as such ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ it has to be going into specifics. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് IoT യൂസ് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഇപ്പോൾ
കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല. മോയ്സ്ചർ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോയ്സ്ചറും ആ മണ്ണിൻ്റെ മോയ്സ്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓരോ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും, ഗാർഡൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വിത്ത് ഇടണോ, അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സോയിൽ മാത്രം മോണിറ്റർ ചെയ്താൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യണോ, അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. അതൊരു 3 months ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. Actually, we are running short of time, so we can ask it's fine. 2 more questions. We can take 2 more questions. That's 4. സ്പേസ് സെക്ടറിൽ മനുഷ്യന് പകരം റോബോട്ട്സിനാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറ്റി അതൊരു ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയപ്പോൾ റോവർ ആണല്ലോ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡാറ്റ എടുത്തോണ്ട് അതിനെ റോബോട്ട് ആക്കിയല്ലോ. അതാക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും, അതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടും. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതിന് റോവർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റോവർ ആക്കിയത്. റോബോട്ടിക്സ് വരെ കൂടി വരുമ്പോൾ പല പല ജോലികൾ റിപ്ലേസ് ആവുന്നത് റോബോട്ട്സ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ധാരണയില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 25 years ago കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വെരി സ്ലോലി എവരിബഡി ലേൺ അബൌട്ട് ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും റോബോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ആൾക്കാർക്ക് അത് പഠിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ everybody is forced to learn about. Okay. I don't think so. See, there are a lot of things that you can't replace by robots. Okay. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഹ്യൂമൻസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. റോബോട്ട് cannot do it for you. Okay. Robot can only do what we say or we find the problem for them to do. They cannot, because that is limited. Okay, നാളെ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഹ്യൂമൻസ് ചിന്തിക്കണം. അത് റോബോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യില്ല. Because that use case is not there anywhere for them to look for. Okay, so that creativity and problem solving skills is something that we only have. Robots don't have it at this point of time. അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മളധികം സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേറെ ഇങ്ങനെ അധികം റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ തീരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സും ഒക്കെ അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി സാറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ? Underwater drones ഉണ്ടല്ലോ already. There is a company in Cochin doing it. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ വിഷയം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് കാര്യമുണ്ടോ? സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡാറ്റനെ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആസ് സച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, we use the data from the satellites and take that data, use AI on that data to come up with conclusions. In your opinion, what revolutionary change can robotics bring in the academic and education sector, since our world is actually really developed? Students are using ChatGPT and others, so what about teachings and other? Yeah, so I think the revolution that education will bring is on 3 counts. Okay, first is complex problem solving. So if ChatGPT, the tools are clean. So otherwise, complex problem solving is okay, which we never thought of before. So education will go into that. Okay, and then the teacher itself will play the role of a mentor.
teaching ഉണ്ടാവില്ല. It will only be mentoring. Okay, so that will how, and a lot of things that we see right now, in 5 years it will move into a thing that it will be, everything will be hands-on learning. Okay, discovery based learning, hands-on, activity based learning. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഉള്ളത് പോകും. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. Okay, and our education system is based on a concept that we were wanting to do certain things. Okay, that is the reason why even in exams you just mug and study and go and spit it out, you get marks. Because that was the education system that we wanted. Because we wanted people to do certain things in a certain way. And that is changing nowadays. That is changing around the landscape. That is what NEP is trying to bring in. And National Education Policy is trying to bring that in with a lot of experimental learning, hands-on learning, activity-based learning. This will move. The trainer concept, trainer and teacher concept will move into mentor concept. They will be best as mentors. Okay, and it will not be limited to classrooms alone. Okay, what I see is in 5 years when the AR, VR technology comes in, you could log into your classroom from your home. You can sit in a different physical environment and see all your classmates in one room. You just have to enter your classroom and you will see all of them just like that, and you can interact just like how you're sitting in a classroom. That is how the world is going to be, and that is how education is going to change. Yeah. Thank you, sir. Actually, we have a couple of questions here. A lot of questions. And I was actually trying to, try to make, we can come to you. Okay. So similarly, I was trying my best to, reduce the number for now because we have, we are running short of time. And so we actually appreciate your questions. The questions is basically the essence, the whole point we are organizing this event today. So keep asking questions, and as I mentioned earlier, we are running out short of time. So without further delay, let me welcome Rishika. As rightly quoted by Alan Kay, the best way to predict the future is to invent it. On behalf of the UL Space Club and all the attendees, I extend our sincere gratitude to Mr. Amith sir, CEO of Inca Robotics, for a truly inspiring session. Beginning with a thought-provoking question, how do you write with a pen in zero gravity? You set the stage for a journey of innovation and perspective. From the beautifully crafted AI-based RoboPark video to discussions on algorithms, top skills for 2020 and fluid intelligence, the session sparked deep reflection and future thinking. Your insights on ChatGPT, the importance of adapting to and inventing new technologies, and examples like Samsung's AI in photography showed how innovation touches every part of life, even through 3D printing. You also gave us a brief on the significance of the transition to 6G in the upcoming years too. Above all, thank you for engaging us with every student's doubt with clarity and grace. Your words have left us energized, informed, and inspired to build the future. We deeply appreciate your time and look forward to future collaboration with Inca Robotics. Thank you, sir.